Good morning, I'm glad to see you again. During today's lesson, we are going to continue learning modal verbs. Вітаю! Я рада вас знову бачити. Сьогодні ми продовжимо вивчати модальні дієслова. There are many modal verbs in the English language. The modal verbs include can, must, may, might, will, would, should, and so on. The first thing to remember about modal verbs is that they don't change according to time. They are used with other verbs to express ability, obligation, possibility, and so on. Below, there is a list showing the most useful modal verbs in English. В англійській мові існує багато модальних глаголів, а саме can, must, may, might, will, would, should. Перше, що потрібно пам'ятати про модальні дієслова, що вони не змінюють форму незалежно від часу. Вони використовуються з іншими дієсловами для вираження здатності, обов'язку, можливості щось зробити та інше. Can to express ability. For example, I can speak a little English. Can to request permission. Can I open the window? May to express possibility. I may be home late. May to request permission. May I sit down, please? Must to express obligation. I must go now. Must to express strong belief. She must be over 90 years old. Should to give advice. You should stop smoking. Would to request or offer. Would you like a cup of tea? Let's start with the modal verb should. We use should, shouldn't plus infinitive without to say that something is a good or bad idea, or to give and ask for advice. Почнемо з модального дієслова should. Ми використовуємо should, shouldn't plus infinitive без to, щоб сказати, що щось є гарною або поганою ідеєю, або дати чи просити поради. You should means something like I think it's a good idea for you to do it. You should означає щось подібне цьому виразу. Я думаю, що це хороша ідея для вас зробити це. You shouldn't means something like I think it's a bad idea for you to do it. You shouldn't означає щось подібне, це погана ідея для вас робити це. Should is used to express an opinion of a speaker and often followed by the expression I think, I don't think. Should використовується, щоб виражати думку, і часто за цим слідує вислів «я думаю» або «я не думаю». Affirmative statements – стверджувальні речення is formed with should plus infinitive without to. I, we, you, they, he, she should drink a lot of water. Я, ми, вони, вона повинні пити багато води. I think you should apologize. Я думаю, ви повинні вибачитися. Negative statements – заперечні речення is formed with shouldn't plus infinitive without to. I, we, they, he, she shouldn't eat too much sweet. Я, ми, вони, вона не повинні їсти так багато солодкого. Our children shouldn't spend so much time in front of the TV. Наші діти не повинні проводити так багато часу перед телевізором. General questions – загальні питання. Should ми ставимо на перше місце. Should I, we, you, they, he, she, it plus infinitive without to. For example, should I study more? Я повинен вчитися більше. Should I tell her the truth? Повинен чи я сказати їй правду? Now let's learn how to form special questions. Special word – what, when, etc. plus should plus I, we, you, they, he, she, it plus infinitive without to. For example, where should we park the car? Де ми повинні паркувати машину? And now let's learn the strongest modal verb must. Must is stronger than should. А тепер давайте вивчимо найсильніше модальне дієслово. Це дуже жорстке дієслово, яке виражає обов'язок або необхідність щось зробити. Якщо в разі should ще є якийсь вибір робити або не робити,
то в разі must вибору немає. Це наказ. We use must, mustn't plus infinitive or without to give strong advice or rules. Ми використовуємо must, mustn't plus infinitive без to для надання вагомих порад чи наказів. Affirmative statements. Стверджувальні речення is formed with must plus infinitive or without to. I, we, you, they, he, she must study harder to pass the exam. Вони повинні вчитися старанніше, щоб здати іспит. Negative statements. Заперечні речення is formed with mustn't plus infinitive or without to. In negative sentences, must expresses a strict prohibition. У негативних реченнях must виражає сувору заборону щось робити. I, we, you, they, he, she mustn't smoke here. Вони не можуть палити тут. Це правило. We don't often use must in questions, except when someone is asking themselves a question. Ми часто не використовуємо must в питаннях, крім випадків, коли хтось задає собі питання. What must I do? To ask about strong advice or rules, we usually use have to. Коли ми бажаємо поставити вагомі питання чи запитання про правила, ми зазвичай використовуємо have to. Do you have to wear a school uniform? Now let's find out about modal verbs may and might. We use may and might plus verb if we think something is possible in the future. May is used to express what is possible or factual. Might is used to express what is hypothetical, and also when we want to give polite advice, and might is also the past tense of may. Тепер давайте дізнаємося про модальні дієслова may і might. Ми використовуємо may і might plus дієслова, якщо ми думаємо, що щось можливо в майбутньому. May використовується для вираження того, що можливо або фактично є реальністю. Might використовується для того, щоб виразити те, що є гіпотетичним, а також, коли ми хочемо надати вічливі поради. Might – це також форма минулого часу. May. Affirmative statements – стверджувальні речення is formed with may plus infinitive without to. For example, you may take the fork, knife and plate. I don't need it anymore. Ви можете забрати виделку, ніж і тарілку. Мені вони більше не потрібні. When the sentence expresses probability, he may come late. Також ми використовуємо may, щоб показати ймовірність дії. Наприклад, він може прийти пізно. General questions. Загальні питання. May ми ставимо на перше місце. May, I, we, you, they, he, she plus infinitive without to. We use this modal verb when we ask permission. For example, may I go out, mom? У питаннях ми використовуємо це модальне дієслово, коли ми просимо дозволу. Наприклад, мама, чи можу я увійти? Negative statements, заперечні речення, is formed with may not plus infinitive without to. For example, we may not have enough information at the moment. Можливо, ми не маємо достатньо інформації на даний момент. Notice that we haven't got may not as the contracted form of may not. Зверніть увагу, що ми не маємо скороченої форми дієслова may not. Your home task for the next lesson will be to learn all the difference between modal verbs by heart and to complete all exercises. Thank you for your attention. See you later.